Chapter 5, the determinants of the yield to maturity. In this chapter, we'll try to explain how to set the required rate of return on debt in general and bond in particular. According to, due to the risk aversion of investors, and in economics and in finance, we assume that investors are risk averse. Risk averse means that investors dislike risk. And so since investors dislike risk, if you want, seduce them, to convince them to bear an additional level of risk, we need to compensate them for this additional risk. معناتها إذا كان الانفستمنت is riskless، الريسك نتاعو ما فماش ولا ريسك ضعيف ياسر، 2% ولا 3% remuneration return يخليوها الانفستر هذا accept to invest his money في البروجكت هذايا مهما كان. If the project is risky, the case هذايا due to the risk aversion of the investor, الانفستر باش يقول لك 3% are not sufficient to cover the risk I will bear. So they require a premium, يسموها risk premium, an extra return over the risk-free rate to accept to invest their money. هذا شنو معناها هالموديل هذا the source, if you want, of the model that we use to estimate the required rate of return on debt اللي هو the risk-free rate RRF plus the risk premium. In this chapter, we will focus on the estimation of this risk-free rate and this risk premium, the different component of the risk of this risk premium, how to set them, how to calculate them, to be able, if you want, to set this required rate of return on a debt or on a bond specifically, to be able to estimate the value of the bond later, like what we did in the previous chapter. Like an RD, how to set the RD to be able to compute, for example, the correct price of the bond, the present value of the bond. As I introduced it in the previous, in the first chapter of finance, time value of money, when we talked about the interest rates, we said that the interest rates are a compensation for bearing risk. Compensation is composed by different components. First, the investor will demand the compensation for delaying his consumption. Postponing his consumption means that the investor will not consume today, he will save money and lend you his money. Here to compensate him for delaying his consumption, he will require from the borrower the risk-free rate اللي هو mainly باش يكون ولا specifically باش يكون the real risk-free. تو نشوفوا الديفرنس بعد ايش معناها real risk-free و nominal risk-free. حاجة أخرى, delaying the consumption means that you will not buy البرودكتس نتاعك بالcurrent prices نتاعهم. You will buy the products because you will consume later at a future price. Well, future price in general, if we assume that we have a positive inflation, the positive prices will, the future prices will be higher than the current prices due to what? Due to inflation. So, since this investor is obliged to pay more for the same product in the future, investing will lending you his money will require, if you want, a compensation for this inflation, if you want. So we have to add to this risk-free, to this real risk-free, which is the minimum return he'll require from you,
a compensation for the inflation. We call it the inflation premium. Also, because there is a possibility that the borrower will not make the promised payments, which means the payment of interest and the par value at the promised time. We call this the default risk. Defaulting means not being able to reimburse the debt, not being able to pay interest at the time there, or par value at the time there. We call it the default risk. According to the default risk of the borrower, the lender will require from this borrower a compensation for this risk of default. We call it the default risk premium. Also, because there is a possibility that the lender, the investor, can have a sudden need of money in the future. He can buy the bond today, but 1 month or 2 months from this date, he can have a sudden need of money. He needs to convert, if you want, the bond he holds into cash. He needs to resell the bond. In this case, if the bond is not liquid, it's not very liquid. Liquid means he can be sold rapidly at a correct price, at a fair value. In the case of here, the borrower, the lender, the investor, sometimes will need to sell his bond at a price اللي هو lower than the normal. خاطر البوند is not very liquid. وين تكون البوند نتاعنا هذيا اقل liquidity, we risk of not being able to get a correct price when you resell it because of your sudden need of money will be high. In the case of there, you will demand a compensation from the borrower for this potential lack of liquidity of the bond. We call this the liquidity risk premium. Also, you know that in the valuation of the bonds, for example, to be able to estimate the value of the bond, we need the interest, we need the par value, and we need the market interest rate اللي هو RD. هذايا اللي نحكيو عليه قاعدين نحكيو عليه اليوم اللي هو knowing. For example, suppose اللي RD initially هو 10%، وعندك 1 year bond وعندك 10 year bond. شو معناها؟ عندك bond but will pay you an interest I of 10% 1 year from now، وترجع لك ال 1000 1 year from now، وتشوف البوند هذا خاطر الماتوريتي نتاعها 1 year. وعندك another bond عندها نفس الكوبون ريت 10% but الماتوريتي نتاعها is 10 years. الزوز initially today if RD is 10% الزوز يساوي 1000. علاش؟ خاطر كيما RD كيما الاي coupon is issued at par. البرايس نتاعها today is 1000. but suppose اللي باش ناخذ hypothesis ما ناخذوش real case real life. suppose اللي 1 month ولا 2 months ولا 3 months from now الار دي الانترست ريتس في الماركت ولاو 15%. شنو باش يصير للفاليو اوف ذا بوند؟ اوف كورس ذا فاليو اوف ذا بوند ويل ديكريس خاطر الفاليو اوف ذا بوند هي present value discounted اما الانترست والبار فاليو discounted. اذا كان الديسكاونت ريت increases الفاليو will decrease. كيف شفنا RD when RD passes from 10 to 15% نلقاو ال 1 year bond اللي الماتوريتي نتاعو 1 year الفاليو تاعو ولات 956. كان 1000 تحت ولات 956. وال 10 year bond اللي الماتوريتي نتاعها اكبر كانت 1000 الفاليو نتاعها originally ولات 749 اكاهو. نلقاو 25% decrease في الفاليو of the 10 year bond و 4.4% decrease اكاهو في ال 1 year bond. دونك شنو نقولوا هون؟ نقولوا اللي
the longer the maturity of the bond, the longer till N, the higher the sensitivity of the price of the bond due to a change in the market interest rates. Investors يعرفوا الحاجة هذي. يقول لك أنا today the value of the bond هي 1000. The longer the maturity of the bond, كيف نشري bond الماتوريتي نتاعها 10 years ولا 20 years compared to a bond الماتوريتي نتاعها 2 years ولا 3 years هكا هاو. If the market interest rate will change, واللي يخافوا منه انه يطلع خاطر an increase in the market interest rate will decrease the value of your bond, the higher will be the impact of this increase in the market interest rate على value of my bond. نشتريها اليوم ب 1000 واللي تسوى 749 هكا هو. دونك باش يصير هوني investors will demand a compensation for the maturity of the bond. The longer the maturity of the bond, the higher will be the risk, the interest rate risk or the price risk of the bond. So the investor will demand a compensation for this longer maturity. So we call it the maturity risk premium. So if we put all the pieces together, real risk-free rate, inflation premium, default risk premium, liquidity risk premium, and maturity risk premium, نلقاو هاك الار دي هذاك هاك required rate of return on the bond يسميوه the yield to maturity, required yield to maturity, required rate of return on the bond, والا simply the market interest. فin this chapter باش نشوفوا each component separate. Is it clear يا جماعة؟ Yes. باش نبداو بالريسك فري ريت. risk free rate simply باش نشوفوا في الايكونومي what is the least risky instrument اللي نجموا نعملوا فيه investment. لقينا اللي the US Treasury bills اللي هما bonds maturity نتاعهم 1 year. كانش يسميوهم bills في عوض bonds. Treasury bills issued by the US government نسميوها هكا يسميوها US Treasury bills. اللي قبلهم في تونس كما لي بون دو تريزور نسميهم بون دو تريزور. اللي بون اللي هما وقت اللي الدولة هي اللي تتصرف فلوس تبيع لي بون دو تريزور هذو تبيع بونز. اوكي البونز issued by the government نسميهم Treasury bonds. واذا الماتوريتي نتاعهم اقل من معناها الماتوريتي نتاعهم 1 year نسميهم بيلز. بيي دو تريزوري اذا كانهم الماتوريتي نتاعهم عام على الاقل، وبون دو تريزور اذا الماتوريتي نتاعهم اكثر. يقابلهم يو اس تريجري بوندز ولا يو اس تريجري بيلز. هذوما عندهم اقل ريسك. علاش؟ خاطرهم الديفولت ريسك ما فماش. ديفولت معناها ريسك انه الدوله مش باش ترجع لك فلوسك ولا تخلصك الانترست تاعك از فيري لو ولا زيرو because of a high liquidity نتاعهم. they are very liquid. نجم تبيعهم في نهار 2 3 at a correct price خاطر ثم an active market behind هالبونز هذوما هالبيلز هذوما. دونك كيف جينا نشوفوا what is the best estimation of this risk free rate نلقاوه هو what the US Treasury bills pay. of course هونيش باش نقولوا we try خاطر نحكيو على real risk free مش nominal risk free. for real risk free وهذا تعرفوه من الايكونومي we eliminate if you want the impact of the inflation. دونك باش نعملوا باش نقولوا what the US Treasury bills pay as return as interest in a world without inflation. لو كان نحيو impact of the inflation شنو باش يكون الانترست ريت paid by US Treasury bills. هذا هو الاستيميشن نتاع الريل ريسك فري ريت. اوكي فور اكزامبل هوني باش نجيو نقولوا الريل ريسك فري ريت هذا شنو ما what will impact the variation of this risk free rate. علاش حتى الريسك فري ريت هذايا ينجم يطلع ولا يهبط من شهر لشهر ولا من عام لعام. هذايا will depend من شنو
will depend on two things mainly اللي هما the rate of return that the borrower هذايا ال US government اللي نحكيو عليها احنا توا for example expects to earn on productive assets in a world where no inflation was expected. علاش؟ باش نقولوا هل money borrowed will be used to finance investments productive assets باش يعملوا بيهم هكا ولا؟ إذا هالproductive assets هذوما باش يجيبوا 3% return للبورور، اسكو يقبل انه يعطيك يتسلف من عندك الفلوس ب 10% return يعطيك 10%؟ of course no. الديبار من شنو؟ من الريتيرن نتاعو اذا كان باش ياخذ الفلوس نتاعك شنو باش يعمل بها. اوكي when how much the riskless borrower can offer to pay for funds in a world where no inflation was expected increases الار نتاعنا هذيك الريسك فري ريت نتاعنا and vice versa. الحاجه الثانيه هذا من جهه البورور. تو نحكيو على جهه اللندر اللي هما شكون؟ اللي هما peoples اللي هو عندهم ان اكسس نتاع كاش، هما اللي باش يسلفوك الفلوس نتاعهم. suppose هوني اللي احنا في conditions اللي population the entire population was living right at the subsistence level. ايش معناها؟ معناتها ما عندهمش excess نتاع كاش، قاعدين عايشين جزء مش قاعدين يعملوا في savings. الكيس هذايا السيفنجز نتاعنا will be low، savings would be low. معناتها ما فماش capital to be معناتها to be lent to the borrower. في الكيس هذا البورور need to pay a high return to convince people هذوما to postpone their consumption to make savings على حساب الكونسومشن نتاعهم. دونك الريسك فري ريت هذا will depend also on people's time preferences for current versus future consumption. هذا من two things that affect real risk free rate. Now, the difference between the real risk free rate and nominal risk free rate is the inflation premium. نعرفوا اللي nominal risk free هو real risk free plus inflation premium. في الكورس نتاعنا ان جنرال في التكست بوكس اللي باش تحلوهم تقراهم على في الفاينانس ينقولوا كلمه ريسك فري من غير ريل نقصدوا به the nominal. if we are talking about real risk free نقولوا نزيدوا كلمه real. اما by default real risk free means the nominal risk free rate اللي هو real risk free plus the inflation. Inflation premium now. Why it is important to take into consideration the inflation when we set our required rate of return on a particular asset, for example, debt. Inflation, impact نتاعها is an increase in the prices, the future prices. But let's examine the impact of the inflation on the decision that you can make concerning investing in a bond or in a bill or not. Suppose you saved $1,000 and invested it in a treasury bill that pays a 3% interest rate and matures in 1 year. It means that you will invest $1,000 today to buy this treasury bill. 1 year from now, you'll receive 3% of the par value, means $30. In addition to the par value, which is 1,000. So you invest today 1,000, you receive 1 year from now 1,030. Suppose now that the inflation rate is expected to be 3.5% during the year. So all the prices will be affected by this 3.5% increase. Suppose also that fuel had cost
$1 per gallon of fuel. Today, price until is $1. Since the inflation rate is 3.5, it means that the gallon of fuel 1 year from now its price will be $1.034. Yes or no? So now the dilemma is, should we consume today and not invest in the treasury bill that will pay you 3%, or invest in the treasury bill and postponing your consumption, delaying the consumption? If we consume today, we have today $1,000. The gallon of fuel costs $1. So today you can buy 1,000 gallons at the beginning of the year. But if you invest in the treasury bill, you will consume 1 year from now when you receive the $1,030. $1,030 will allow you to buy only 995 gallons at the end of the year, because the price 1 year from now of 1 gallon is $1.035. So here we notice that in real terms, you would be worse off. You would receive $30 of interest, but you would not. This will not be sufficient to cover the inflation of 3.5. In this case, the investment in the treasury bill decreases the real value of your money. Because of what? Because of the inflation. So here, to be attractive, the treasury bills should offer a rate of return and interest rate higher than the expected inflation rate. سينو حتى واحد ما يحب يشري التريجري بيل خاطر the interest rate offered cannot cover, if you want, the increase in the prices. So here, this is why when we set our interest rates as borrower, when we set our required rate of return as investor, we need to take into consideration the inflation premium, an extra return over the risk-free rate to cover the potential inflation, if you want, during our investment. Now, how to compute have real risk-free one nominal risk? We approximate, as I said, the real risk-free rate by what the US Treasury bills, the maturity تاعهم 1 year, will pay in a world without inflation. So suppose that the interest rate on a 1-year Treasury bill, T-bills يسميهم Treasury bills, is 3.2%, اللي هو the risk-free rate. As I said, when we say risk-free rate, we mean the nominal risk-free. If the inflation was expected to be 1.5% during the next year, for 1 year, inflation 1.5, knowing that the nominal risk-free is 3.2, the real risk-free will be 1.7, اللي هو 3.2 minus 1.5%. Okay, we subtract from the treasury bill rate, اللي هو interest rate of treasury bills with the maturity of 1 year, the inflation premium of 1 year. At a maturity 1 year, inflation of 1 year. You get the real risk. Right. Suppose now that we have a maturity of 2 years or 3 years or 10 years. And we need to estimate inflation premium. Which inflation premium should we add to the real risk-free rate to take into consideration the potential inflation that we will face in the future? So, if the real risk-free rate is 1.7%, and we expect that the annual inflation is 1.5% for year 1 and 2% for year 2. If the inflation is 1.5 during year 1 and 2% during year 2, it means that the price
which is $1, for example, today, of an asset, will be $1 times 1 plus 1.5%, هذا end of year 1. What you will find, you must multiply it by 1 plus 2% to get the price at the end of year 2. So multiplying 1 plus inflation 1 times 1 plus inflation 2 by the current price will give you the price at the end of year 2. If we take n years instead of 2 years, you need to multiply the current price by 1 plus inflation 1 times 1 plus inflation 2 times 1 plus inflation n to get the price at the end of year n. To be able to determine the average, if you want, inflation, annual inflation that replaces inflation 1 during year 1, inflation 2 during year 2, inflation 3 during year 3, inflation n during year n. The price today multiplied by 1 plus inflation premium اللي هي average power n تعطيك after n years times 1 plus inflation average times 1 plus inflation average times 1 plus inflation average n times the compounding effect. تعطينا this equality 1 plus an average inflation annual inflation power n equal to 1 plus inflation 1, etc. That will allow you to determine the average annual inflation by simply taking the nth root of this product and subtracting this one. اللي هي شنو هي الفورمولا؟ هي الفورمولا اللي هي geometric mean. So geometric average is used here to estimate the annual average inflation equivalent to different inflation during the subsequent years. Donc شنو باش نعمل هون؟ For example, if we have 2 years هكا هو عندي inflation 1 هي year 1 هي 1.5%, inflation year 2 2%. The average annual inflation here the square root of 1 plus inflation 1 times 1 plus inflation 2 minus 1 اللي هي 1.749%. It means that getting annually 1.749% inflation is equivalent for 2 years, is equivalent to 1.5 during year 1 and 2% during year 2. هذا هو. So if we want to estimate what a debt اللي الماتوريتي نتاعها 2 years ما عادش 1 year ما عادش treasury bill for example ولا bond. اللي real risk free هو 1.7 annually. The real risk free هو 1.7 annually كما عندنا في introduction of the application. Knowing that the inflation will be 1.5 during year 1 و 2% during year 2 اللي هو يقابلهم 1.749 annually during 2 consecutive years, you should require from a debt اللي الماتوريتي نتاعها 2 years to take into consideration only the inflation. مازلنا ما حكيناش على الحكايات الاخرين. 1.7% هذه plus 1.749%, 3.449% annual return to compensate you for postponing your consumption اللي هو real risk free and bearing the inflation risk اللي هو 1.5 العام الأول و 2% اللي هذا the accurate way of estimating the average inflation اللي هي using the geometric average. But in some textbooks and some analysts use simpler techniques اللي هما simply they estimate the average, the arithmetic average ياخذ inflation 1 plus inflation 2 plus inflation 3 plus inflation n over n ياخذ arithmetic يعمل 1.5 plus 2% over 2. They ignore the compounding effect خاطر inflation 2 هي جايه على inflation 1 والinflation 3 على inflation 2 والinflation 1
والانفليشن ان على الانفليشن ان ماينس 1 ان ماينس 2 حتى ان الانفليشن 1. دونك انفليشن على انفليشن. هذاك علاش we use the geometric mean. But some analysts ياخذوا simply the arithmetic mean. اوكي وما هوش غلط. احنا في الكود نتاعنا باش نخدموا بالفصاحه هذه. اوكي يا جماعه؟ Is that clear? Yes sir. واضح مشاو. طيب الماتوريتي ريسك بريميوم كما قلت لكم واعطيتكم الاكزامبل بكري. The longer the maturity of the bond, the higher the sensitivity of the price of the bond to a change in the market interest rates. هوني كيف نحكيو على treasury bill. treasury bill maturity نتاعو 1 year. يبدا عندك maturity of 1 year ما فماش maturity، ما فماش maturity risk. وقتاش تولي عندك maturity risk and in this case you can require from the borrower a maturity risk premium. وقت اللي الماتوريتي تكون اكثر من عام. Donc even the US Treasury securities اللي هما securities issued by the US government, if their maturity is higher than 1 year, they must pay to the lenders a maturity risk premium. Now, if we are talking about treasury bills معناتها maturity 1 year, the compensation will take into consideration the real risk-free rate and the inflation premium for 1 year. Now, if you are talking about US Treasury securities, نزلنا نحكيو على bonds issued by the US government. In this case, when the maturity is higher than 1 year, in addition to the real risk-free rate, in addition to the average inflation premium, نخدموا الافرج على حسب الماتوريتي نتاع البوند هذه قداش 2 years 3 years اللي هو. In addition to the average inflation premium, we need to add to this required rate of return a maturity risk premium. وهذا is also true when the bond is issued by a corporation. تلقى فيها زاد maturity risk premium. The longer the maturity, the higher will be this maturity risk. مشي ما كناش نسمعوا فيك مشي. الكلكم ما كنتوش تسمعوا فيا؟ الصوت متقطع شوي مشي. باهي لحظة بس لحظة. تسمعوا فيا هكا ولا يا جماعة؟ Yes sir. اي واضح. نعاود maturity risk premium قلنا is a premium required by the lender to compensate him for the maturity of the instrument he's investing in. وقلت راهو US even the US Treasury securities must pay هال maturity risk premium to the lenders if the maturity is higher than 1 year. التريجري بيل ما فيهش maturity risk premium. التريجري بيل فيه real risk free rate plus inflation premium تاع 1 year. كي يولي تريجري بوند ما عادش بيل maturity ولات اكثر من عام. For example 2 years 3 years ولا 10 years ولا اللي هو. You have to ولا US Treasury bond they must pay the real risk free rate plus an average inflation premium نتاع العامين ولا الثلاثة ولا العشرة حسب الماتوريتي، ولازم يزيدوا عليها a maturity risk premium. وال maturity risk premium will increase according to the maturity of the security اللي نحكيو عليها. The longer the maturity, the higher the maturity risk premium will be. It's very simple يا جماعة. صافا ولا؟ Yes sir. Now, maturity risk premium هذايا is paid by any instrument, any debt
any bond if you want issued by US government ولا issued by a corporation ولا by واحد ديما تعطى عليه وين حسب الماتوريتي لازمك تعطي maturity risk free كما فهمتكم علاش خاطر the longer the maturity the higher will be the sensitivity of the price of the bond to any change in the market interest rate. شو معناها؟ كما فسرت لكم بكري في الاكزامبل في الانترودكتيف example the impact of an interest the increase in the market interest rates على a bond with a high maturity for example 10-year bond is higher than the impact على البرايس على 2-year bond ولا 1-year bond. وين الماتوريتي تزيد وين اقل فاريشن في الماركت انترست ريتس تعطينا امباكت كبير على البرايس. هذاك علاش the longer the maturity the higher the maturity risk premium required by investors to accept to lend you their money. Suppose only that the US Treasury bill, of course, maturity in 1 year, is considered to be the risk-free asset, and its expected rate is 3.5%. And we expect that the inflation year 1 will be 1.2%, year 2 1.3%, year 3 0.8%. فلما calculate the real risk-free rate, then compute the 3 years average inflation premium. Donc شو باش نعملوا؟ To compute the real risk-free ديما قلت لكم ناخذوا the nominal risk-free we subtract from it the inflation premium of 1 year خاطر nominal risk free نتاع عام 1 year نحيو inflation of 1 year نلقاو 2.3%. then we compute the average inflation using the geometric average اللي هو the third root خاطر عندنا 3 years third root of 1 plus inflation 1 times 1 plus inflation 2 times 1 plus inflation 3 minus 1. اللي be careful راهو mistakes that I faced في exams هما ياخذوا 1 plus inflation 1 plus 1 plus inflation 2 plus 1 plus inflation 3 راهو ما تخلطش geometric arithmetic مع بعضهم نعمل لا 1 plus inflation 1 times 1 plus inflation 2 times 1 plus inflation 3 minus 1 ناخذ third root of course نتاعها because we have 3 years نلقاو 1.1% average annual inflation that replaces 1.2 year 1, 1.3 year 2, 0.8 year 3. Now, if the maturity risk premium is for a bond with a 3-year maturity is 1.25% given, calculate the rate of return on a 3-year US Treasury bond. Donc, شنو باش نعملوا؟ عندنا real risk free plus an average annual inflation for 3 years اللي هو 1.1 ونزيدوها الماتوريتي ريسك بريميوم of 1.25 we find 4.65%. This is the required rate of return on the US Treasury bond with the 3-year maturity. Calculations are really simple في الشابتر هذا ما فيهش واحد. Simply you need to understand the economic meaning of what we are analyzing. The liquidity risk premium. كما قلنا the liquidity risk premium is a premium required by the lender for a potential lack of liquidity of the instrument he's buying. Instrument he's buying اللي هو البوند اللي نحكيو عليها هذا. Bonds ولا bills issued by the US government by the Treasury هما very liquid. This is why we don't have a liquidity premium for the calculation of the treasury bonds or the treasury bills return ولا yields. والliquidity هذايا for large companies known companies is high. Donc علاش large companies when you buy a bond from a large company and a known company ديما liquidity التاعهم كبيرة you can resell these bonds quickly at a correct price so you will not demand a high compensation for liquidity risk there. But if you buy a bond from a company اللي هي a privately held company واللي هي unknown و small company باش تلقى شكون يشري من عندك البوند هذه quickly at a correct price at a fair price is
relatively difficult. This is why you will require from هالcompany هذه a high compensation or high liquidity. Okay. Now, an estimation of this liquidity premium is a little bit difficult. ما فماش موديل هكا يعطيك exactly شنو لازم يكون liquidity premium وحسب liquidity of the asset you're buying or of that you're investing in. But we think that a differential of at least 2 to 5% between the most liquid and least liquid security نجم نلقاو difference between من 1% حتى 5% من حاجة very liquid الحاجة اللي هي ماهيش liquid. Okay. آخر component هو the default risk premium. As I said, the default risk premium هي premium demanded by the investor to cover the potential risk that the borrower will not pay the interest and the par value when they come due. Honey, to if you want guide investors خليهم خاطر مش اي investor يدخل الماركت عنده information على all the companies في الماركت والديفولت ريسك نتاعهم. هوني جاو هالريتنج ايجنسيز كما موديز كما فيتش كما ستاندرد بورز يعملوا هما assessment لل ability of the different companies الموجودين في الماركت to pay their debt. الريتنج ايجنسيز هذوما يعملوا what we call the credit rating يعطيو rate different companies AAA for example B minus C كما النوتات نتاعنا احنا للاندفيدوالز ولا الجفرمنتس ولا الكومبانيز ولا اللي هو simply باش الانفستور يعرف روحه for example وقت اللي يدخل الماركت يلقى كومباني الريت نتاعها هو AAA يعرفها اللي عندها minimal credit risk دونك الديفولت ريسك نتاعها is minimal. إذا كان يلقى الكومباني فور اكزامبل الريتنج نتاعها هي B ماينس يعرف اللي هي كومباني with a high credit risk البوند نتاعها راهي ثم ريسك كبير انه ما يخلصش في الانترست في الوقت. اوكي دونك هالريتنج ايجنسيز كما قلنا يعطيو هالريتنجز هذوما to guide if you want الانفسترز يعرف روحه على شنو وقع. Now كما قلنا the US Treasury bonds هما the bonds ولا the instruments اللي ما عندهمش default risk جنبها. خاطر we are theoretically sure that the US Treasury will pay the debt وال interest والواحد في التايمينج تاعها. طيب كي نجيو هنا نحبوا نحسبوا the default risk premium نلقاو اللي for example كيف ناخذوا corporation اللي الريتنج نتاعها AAA احسن ريتنج وناخذوا الماتوريتي نتاع البوند نتاعها قد الماتوريتي نتاع اليو اس تريجري بوند فور اكزامبل زوز ناخذهم 10 years وناخذوا عندهم the same liquidity زوز are very liquid. نشوفوا الديفرنس between الانترست ريت نتاع اليو اس تريجري ونتاع الكوربوريشن الجريد نتاعها هي AAA 483 و 428 الديفرنس بين the two هو هذا الديفولت ريسك بريميوم وين الجريد والريتنج نتاع الكامباني يتيح تولي فور اكزامبل BBB وين الديفولت ريسك بريميوم يزيد. هذا لوجيك. The higher the default risk, the higher the compensation required by an investor to accept to bear this additional level of risk. هذه الكالكوليشن كما موجودة. Now, why it is important for a company, كما for an investor to understand this, to understand how the market interest rates are set, how the required rate of returns are set. هوني the company issuer كي ناخذوا الكيس نتاع الissuer البورو
يعرف شنو هو الريسك فري ريت، يعرف الانفليشن بريميوم حسب الماتوريتي نتاع البوند هيز تراينج تو ايشو، والماتوريتي ريسك بريميوم نتاعو الانفليشن بريميوم يزيد الليكويديتي بريميوم نتاعو حسب الليكويديتي نتاع الانسترومنتس نتاعو نتاع البوندز نتاعو، والديفولت ريسك بريميوم نتاعو حسب الريتنج نتاعو. ينجم يطلع من تويكا شنو هو الار دي that investors will require from the bonds نتاعو. واحنا نعرفوا قلت لكم بالشابتر اللي فات اللي الكومبانيز they try to issue البوندز نتاعهم from the beginning at par، ديما يحاولوا يبيعوهم بالبار فاليو. Donc to be able to issue a bond at par they need to set a coupon rate I يسميوها I ولا C equal to the required rate of return on the debt. Donc it is important for the issuer to know her required rate of return on his debt شنو باش تكون باش يحط ال I coupon rate equal to this RD to be able to issue a bond at par. في الفورمولا نتاعنا هذايا the three first components هما tier treasury bonds ياك what a treasury bond it will pay as a return to the investors اللي هو real risk free rate plus inflation premium حسب الماتوريتي تي نتاعو والماتوريتي ريسك بريميوم تي. إذا we move to a corporate bond طويل the corporate bond in addition to these three first components we add a liquidity premium with default risk premium. These two components together are called the yield spread. دي هذاك علاش باش تلقى always a corporate bond الانترست نتاعها the required rate of return that must pay to the investors is higher than the required rate of return on the treasury bills ولا treasury bonds. علاش؟ خاطر corporate bonds compared to treasury bonds عندهم أقل liquidity وعندهم أكثر default risk. Suppose that the US Treasury bill اللي هو considered to be the risk-free rate is expected to be 4%. وعندي inflation year 1, year 2, year 3, year 4. قال calculate the real risk-free rate, then compute the 4 years average inflation premium. Then قال if the maturity risk premium is 1.38% for 4 years, calculate the rate of return on a 4-year US Treasury. كما عملنا بكري بالضبط. نحسب first the real risk-free rate by taking the nominal risk-free. We subtract from it the inflation premium for 1 year. You get the real risk-free. Then you compute the average inflation, annual average inflation using the geometric mean. 1.298. Real risk-free rate plus inflation, average inflation premium plus the maturity risk premium given here 1.38% will give you what a 4-year US Treasury bond must pay to the investors, اللي هو 4.678. When we move to a corporate bond, باش نتعداو الcorporate bond اللي maturity نتاعها is also 4 years, we need to add to this Treasury bond yield the liquidity premium and the default risk premium. ايش هنشوفوهم مع بعضنا هون؟ خلينا calculate the required rate of return on a 4-year bond issued by M&M. هذايا rating نتاعها A. A معناتها default risk نتاعها is small. علاش؟ default risk premium هي 1.1% والliquidity premium is 0.8%. So to compute required rate of return on M&M, we need to add to these 4.678 نزيدهم 0.8 و 1.1. نلقاو required rate of return نتاعها. ناخذوا كيس نتاع كمباني أخرى corporation اللي عندها بوند كيف الماتوريتي نتاعها 4 years. أما الريتنج is BBB. The rating BBB معناتها default risk is higher than default risk of the previous company. علاش default risk premium هو 1.6 instead of 1.1. والliquidity premium is 0.5. liquidity premium ما عندهاش علاقة بالrating.
الليكويديتي بريميوم عندها علاقه فما اكتيف ماركت اللي الكمباني هذه البونز تاع الكمباني هذه قاعدين يتباعوا فيهم يشتروا rapidly. We can pay that, we can liquidate them quickly at a correct price. US bond 0.5 و 1.6 to get اليالد نتاع الكمباني هذه CNC اللي نلقاها هوني 6.700. is very simple يا جماعه في الكالكوليشن. ناخذ كيس اخر قال لنا the real risk free is rate is 3%. عطاني real حاضر and it is expected to remain constant over time. قال لنا inflation is expected to be 2% per year for the next 3 years and 4% per year for the next 5 years. The maturity risk premium is equal to 0.1 times T minus 1%, with T هو the bond maturity. معناتها إذا الماتوريتي نتاعك for example 4 years. The maturity risk premium هي 0.1 times 4 minus 1 times 3 تلقاها 0.3%. The credit spread هو the default risk premium. سميوها the credit spread اللي هو linked to the credit rating. For a BBB rated bond is 1.3%. قال لنا what is the average expected inflation rate over the next 4 years? Then what is the yield on a 4-year treasury bond? So simply to estimate the average inflation for 4 years, annual inflation for 4 years, take 1 plus inflation 1 times 1 plus inflation 2 times 1 plus inflation 3 times 1 plus inflation 4, تعمل 4th root minus 1, you get 2.49%. You add this to the real risk-free rate and the maturity risk premium اللي هي 0.1 times 4 minus 1 خاطر الماتوريتي هي 4t minus 1 حسب الايكويشن اللي عطاهاني هوني نلقى 5.79% هو the required rate of return on a 4-year US Treasury bond. كي نتعداو تويكا الكوربوريت bond. In addition to these 4.79%, we must add the liquidity premium and the default risk premium. نلقى قال لنا هوني if the BBB rated corporate bond عندها liquidity premium of 0.5 knowing that the credit spread for a BBB rated bond is 1.3, what is the yield on a 4-year BBB rated corporation? donc باش نزيدو to simple هوني 0.5 و 1.3 اللي لقيناه بكري نلقاو البي بي بي rated bond شنو required rate of return. Now what is the yield on an 8-year treasury bond? كي ولا عندنا الماتوريتي 8 years شنو اللي باش يتبدل؟ قال لنا هوني الريسك فري ريت real risk free rate is expected to remain constant over time. اللي باش يتبدل هي الانفليشن بريميوم والماتوريتي ريسك بريميوم. الانفليشن بريميوم اللي عم نحسبوها for 8 years قال لنا هوني الانفليشن هي 3 years for 3 years هي 2% بعد 4% for the next 5 years. donc باش نحسب الانفليشن بريميوم 2% during 3 years مثلا 1.02% power 3 times 1 plus 4% power 5 اللي actually 8 years مع بعضهم 8 root minus 1 نلقى average annual inflation for an 8-year case. وعندي maturity risk premium 0.1 times t minus 1 t تاعنا 8. maturity risk premium inflation average inflation premium plus real risk free rate تلقى an 8-year US Treasury bond yield. نزيدوها liquidity premium والديفولت ريسك بريميوم تاع الكمباني تاعنا البي بي بي نلقاو الكوربوريت بوند قداش اليالد نتاعها لازم. I think it is simple and clear يا جماعه. Do you have questions؟ اي يا اخي هو في ال US Treasury bond الماتوريتي is over 1 year. لا اليو اس تريجري بوند الماتوريتي ماهيش 1 year. تريجري بيل الماتوريتي 1 year. اوكي ثانك يو. لا مسيو اي
وسيو الريتنج نتاع الكوربريت بوندز شكون اللي يعطيه؟ انا قلنا عاد فما ريتنج ايجنسيز هما اللي يعملوا ريتنج، كيما موديز كيما فيتش كيما ستاندرد بورز، يعملوا ريتنج تاع ديفرنت كومبانيز ولا الجفرمنتس ولا ايفن انديفيدوالز معروفين اللي هما واحد فهمت؟ دكا ايوه اسكو مثلا تريبل اي ومثلا كلهم يبدوا عندهم نفس الريت ولا فما ديفيرونس حتى كي يبدوا نفس الريتنج؟ نفس الريتنج اما جوست الوحده نتاعهم جوست كيفاش يكتبوها. فيتش فور اكزامبل تكتب كابيتال اي موديز لا اي واحد كبار واحد واحد فما بعد بيوليو اي بلس اي 1 هي بيتا الحكايه. اي اما الديفولت ريسك يعني نتاع نفس الكاتيجوري يبدا هو بيدو ولا؟ هو بيتو اي. اوكي ثانك يو. مسيو اها مسيو في الماتيوريتي ريسك بريميوم في الابليكاسيون في هذه اللي كنا نخدموا فيها حسبناها بالفورميلا اللي عطاها لنا، ديما نحسبوها بالفورميلا هذيك والا الديبانس كل في زيت الكيس هذايا عطانا الفورمولا هذيك. باهي نجم في كيس غير يعطيك الفاليوز هما ولا حاجه اخرى ولا فورمولا اخرى. اوكي باهي مسيو. يس ثانك يو سير. Part 2 of the chapter, the term structure of interest rate. The term structure of interest rate describes the relationship between long-term and short-term rates. معناتها باش نشوفوا the relationship between the time to maturity and the yield. باش نشوفوا اليلد نتاعنا وقت اللي عندي time to maturity 1 year 2 years 3 years حتى ال n years كيفاش يصير الايفولوشن نتاعو. اسكو وين الماتوريتي الييرز تو ماتوريتي يزيد اليلد يزيد ولا يتيح ولا يطلع ويهبط، كيفاش تصير الحكايه هذيك يسموها the term structure of interest rates. اوكي يا جماعه في الكيس هذايا في الفيرست بارت نتاعنا نتاع الحكايه هذايا we will eliminate the effect of the default risk with different coupons والحكايه هذيك. we will focus only على timing على time to maturity. اوكي باش نبداو بالterm structure of interest rates on the US Treasury bonds. دونك اش عملنا؟ we took the interest rates of the Treasury bonds for different terms to maturity. For example, خدينا US Treasury bond with a maturity of 2 years, 3 years, 5 years, 10 years, 20 years. For the same date today, if I want to buy a Treasury bond with a maturity of 2 years, شنو اليلد؟ شنو الكوبون نتاع؟ شنو الانترست نتاع؟ For 3 years قداش؟ 5 years, 15 years, etc. شفنا الايفولوشن نتاعها. نلقاو for example هوني الكيس نتاعنا هذايا في 2008 خدينا داتا في 2008 نلقاو when the maturity is 1 year اليلد هو 2.7 2 years 5 years هو 3%, 10 years 3.7, 30 years 4.3. باش نلقاو اللي في الكيس هذايا في البارتيكولار كيس هذايا the term structure of the US Treasury bonds interest rates الكيرف نلقاوها an upward sloping curve. upward sloping curve معناتها البونت نتاعنا بوزيتيف طالع وين تزيد الماتوريتي time to maturity years to maturity والانترست ريت نتاعنا يزيد. It's not always true. هذا في 2008 January 2008 عملنا الكيرف نتاعنا صورناها نلقاوها هذه. Now to understand the evolution of this curve لازم نشوفوا ثم شنو الكومبوننت of the yield of the treasury bonds. نلقاو شفنا ديجا اللي yield of treasury bond is composed by the real risk free rate, by the inflation premium and the maturity risk premium. And we know that the longer the years to maturity, the higher is the maturity risk premium. Donc the maturity risk premium زيد حسب الماتوريتي نتاع البوند نتاعنا. Donc the higher the maturity, the higher will be maturity risk premium, the higher will be maturity risk premium plus risk-free rate. But there is a third component in our formula اللي هو the inflation premium.
So we need to take into consideration this inflation premium. اسكو الانفليشن premium اللي هي average inflation premium will grow over time حسب التايمينج نتاعنا والyears over until maturity والا it will decrease. هدايا it will depend on the expected inflation. Let's now compare هاك R star والinflation premium والmaturity risk premium for long ولا short bond اللي هي كان يقولوا long ولا short معناتها long term maturity ولا short term maturity. شنو نلقاو؟ If the inflation is expected to increase over time, inflation 1% for example year 1, year 2 باش تولي 1.2, year 3 باش تولي 1.4, year 3 is expected to be 2%. If inflation is expected to increase, the average annual inflation when the maturity is short معناتها تاع العامين الاولانيين for example هكا compared to the average annual inflation كي ناخذوا inflation تاع 10 years of course باش تلقى average annual inflation rate وقت اللي عندي short term bond less than the expected long term average inflation rate. في الكيس هذايا the longer the maturity the longer حتى الانفليشن average inflation premium. دونك inflation premium تزيد بالماتوريتي والماتوريتي ريسك بريميوم بطبيعتها تزيد بالماتوريتي. دونك باش تلقى the longer the maturity of the bond the higher will be the yield نتاعها. باش تلقى an upward sloping yield curve. نجم يصير العكس، نجم تكون الانفليشن is expected to decrease over time. If the inflation is expected to decrease over time ايش باش يصير هون؟ باش تلقى اللي average annual inflation rate في short term higher than the expected long-term average inflation rate. علاش؟ خاطر في العوامل الاولانيه الانفليشن كبيره، وين في العوامل الاخرانيه باش تولي صغيره. وين تطوال الماتوريتي وين we will profit from هاك decrease في الانفليشن. دونك باش تلقى expected long-term average inflation اقل من expected average annual inflation rate في الشورت تيرم. في الكيس هذا if we compare return ولا yield on a T bond الماتوريتي نتاعو short with return on a T bond الماتوريتي نتاعو long. Now we need to compare R star نتاعنا real risk free rate مع الانفليشن بريميوم نتاع الشورت والماتوريتي ريسك بريميوم نتاع الشورت تيرم بوند مع الريل ريسك فري ريت مع الانفليشن بريميوم اوفر لونج تيرم بوند والماتوريتي ريسك بريميوم اوفر لونج تيرم بوند. الريل ريسك فري ريت هو بيدو نجمو نحيوه. شو قال لي؟ we need to compare inflation premium short plus maturity risk premium short with inflation premium نتاع long term bond والmaturity risk premium نتاع long term bond. هوني حاجه من اثنين باش نجي نشوف inflation premium short inflation و maturity risk premium short كان هما مع بعضهم less than the inflation premium نتاع long و maturity risk premium نتاع long. في الكيس هذا باش نلقى long term rate باش يكونوا اكبر من short term rate. نورمال خاطر الزوز باش تزيدهم the same R star. donc the longer the maturity the higher will be the yield. donc باش تلقى an upward sloping curve. اما لو كان IP short مع maturity risk premium short higher than inflation premium long plus maturity risk premium long. في الكيس هذا ايش باش تلقى return ولا yield of a short term bond higher than the yield on a long term bond. معناتها البوند اللي الماتوريتي نتاعها 2 years for example تعطي yield اكثر من البوند اللي الماتوريتي نتاعها 10 years. في الكيس هذايا باش نلقى a downward sloping curve an inverted curve ماهيش طالعه هابطه خاطر في الماتوريتي وين تزيد الماتوريتي اليالد of the bond will decrease. هذا ما يصير كان وقت اللي كما قلت لكم الانفليشن is expected to decrease. in addition to this لازم inflation premium نتاع الشورت plus maturity risk premium نتاع الشورت تكون
اكبر من الانفليشن بريميوم تاع اللون بلس ماتوريتي ريسك بريميوم تاع اللون or differently expressed differently inflation premium short هذه اللي موجوده لهنا في الايكويشن هذه ما من الجهه الاخرى تاع الايكواليتي higher than maturity risk premium long ونجيبوا لها maturity risk premium short من الجهه الاخرى تولي minus maturity risk premium short. Donc if IP short minus IP long higher than maturity risk premium long minus maturity risk premium short في الكيس هذا long term rates will be lower than the short term rates وباش نلقاو downward sloping. اجي نشوفوا example تو نفهموا اكثر هالحكايه. Suppose the real risk free rate هو 4% والinflation is expected to decrease in the future. نلقاو the short term annual inflation average inflation premium هي 2 for short term bonds 1.5 for long term bonds. هكا the longer the maturity the lower the average inflation premium نتاعها. قال لنا compute the T bond yield short and the T bond yield for long to the term bond under these two conditions. Suppose اللي maturity risk premium short في الفيرست كيس هي 1.2 واللونج هي 1.9 donc الديفرنس بيناتهم هي 0.7 اكاو هي 0.7 وفي السكند كيس من 1.3 تولي 1.6 الماتوريتي ريسك donc الديفرنس هي 0.3 اكاو. في الكيس في التو كيسز اسكو باش نلقاو اليالد اوف شورت تيرم بوند اكبر ولا اقل من اليالد اوف ذا لونج تيرم. سمبلي ليتس كومبير. ناخذوا الشورت تيرم بوند اليالد نتاعها باش يكون ار ستار اوف كورس 4% بلس ماتوريتي ريسك بريميوم شورت 2% بلس 1.2 ماتوريتي ريسك بريميوم فور ذا شورت نلقاو 7.2 for the long تلقى 4% plus 1.5 plus 1.9 7.4 ايش تلقى؟ تلقى اليالد بتاع اللونج تيرم اكثر من اليالد بتاع الشورت تيرم. علاش هذا؟ على خاطر صحيح الشورت تيرم بوند عندهم انفليشن بريميوم اكبر 2% compared to 1.5 الديفرنس بيناتهم قداش؟ الديفرنس بيناتهم 0.5 but the difference between the maturity risk premium زوز هذوما هي 0.7 دونك من جهه عندك 0.5 ومن الجهه الاخرى عندك 0.7 لانه الديفرنس في الانفليشن بريميوم اقل من الديفرنس في الماتوريتي ريسك بريميوم even if the inflation نتاعنا is decreasing over time باش يقعد ديما اللونج تيرم بوند عندهم اكثر يد من الشورت تيرم بوند وباش تلقى عندك ان ابورد سلوبينج. كي ناخذ الكيس الثاني الديفرنس في الانفليشن بريميوم هي 0.5% 2% minus 1.5 دونك short term bonds long term bonds they will profit ماكل اقل انفليشن في الفيوتشر but at the same time the difference في الماتوريتي خاطر the longer the maturity the higher the maturity risk premium. نلقاو الماتوريتي ريسك بريميوم لونج ماهيش بعيده برشا عن الماتوريتي ريسك بريميوم شورت الديفرنس بيناتهم 0.3 كاو 1.6 ماينس 1.3 دونك الحاجه اللي باش تبروفيتيو منها اللي هي اقل انفليشن 0.5 will not be offset by a higher maturity risk premium for the long-term bond compared to the maturity risk premium of a short-term bond اللي هي difference بيناتهم 0.3 كاو. هكا علاش كي تحسب long-term bond yield تلقاه 7.1 والshort-term bond تلقاه 7.3 بالعكس باش تلقى اللي اليالد of a short-term bond أكبر من اليالد of a long-term bond. هذا is due to what? Is due to decreasing inflation and at the same time the difference between inflation short, inflation long higher than the difference between maturity risk premium long minus maturity risk premium short. هذا what explains هل shape of these different curves اللي عندنا في الفيجر 2 اللي شنو ما فيهم هذوما في مارش 1980 خذينا
US Treasury Bond اللي الماتوريتي نتاعهم 2 years 10 years و 5 years 10 years و 3 years. في مارش 1980 شفنا الايفولوشن نتاعهم، نلقاو اللي الشورت تيرم بونز الماتوريتي نتاعهم 2 years، اليالد نتاعهم higher than the bonds اللي في السيم ديت اللي هي مارش 80 الماتوريتي نتاعهم 5 years، higher than the bonds with a maturity of 10 years، higher than the yield of a bond اللي الماتوريتي نتاعهم 3 years. علاش؟ خاطر simply الانفليشن في مارش 1980 is high and is expected to decrease over time. هكا علاش نلقاو الكيرف نتاعنا is reverted مقلوبه a downward sloping curve، وين تزيد الماتوريتي وين اليد قاعد يطيح. العكس نتاع الحكايه وقت اللي عندنا خذيناهم الداتا نتاعنا في جانوري 2008. جانوري 2008 نلقاو the longer the maturity of the bond the higher is the yield. علاش؟ خاطر في 2008 الانفليشن is low and is expected to increase over time. دونك هكا علاش نلقاو an upward sloping curve. في 2000 بين البينين الحكايه الانفليشن كانت كبيره باش تهبط وبعد باش تعاود تطلع من جديد، ولا العكس. هكا علاش نلقاو الايفولوشن نتاع الكيرف نتاعنا تبدا تطلع. دونك انفليشن طايحه شويه اكسبكتد باش تطيح في الاعوام الاولانيه وبعد باش تعاود تطلع من جديد. دونك سامحوني باش تطلع وباش تعاود تطيح من جديد. دونك هكا علاش نلقاو اللي اليالد نتاعنا اليالد كيرف عامله هكا الكيرف هكا الشيب نتاعها هكا تطلع شويه بعد تعاود. دونك بلوتينغ هاد ديفرنت داتا نتاعنا في جراف واحد ينجم يورينا الايفولوشن نتاع اليالد according to the time until maturity و how to explain it. كما شفنا هذا depends on what? Depends on the inflation premium. شلون is expected to grow ولا to decrease ولا شلون باش يصير. هذا term structure of the US Treasury. Let's talk now about the corporate bonds. كي نقولوا corporate bonds هذه الاكسبلانيشن اللي عندكم موجوده لهنا. كي نشوفوا الكوربوريت بوند كما قلنا الابورد سلوبينج كيرف يسميوها نورمال كيرف والداونورد سلوبينج كيرف يسميوها انفيرتد كيرف. كي نشوفوا تويكا ذا يلد كيرف فور ا كوربوريت بوند كما قلنا in addition to the treasury bond yield we need to add the liquidity premium and the default risk premium for the particular company X to get the yield of the on the bonds of the company. Of course, تلقى ديما yield on the corporate bonds أكبر من yield on the treasury bonds because I repeat because of the higher liquidity premium and the higher default risk premium. Now نجي نشوفوا هوني الايفولوشن نتاع فور اكزامبل التريجري بونز. خليناهم هوني هذا الايفولوشن نتاع التريجري بونز نلقاو ان ابورد سلوبينج كيرف. كي نجيو نشوفوا الكوربوريت بونز ديما باش تلقى الكوربوريت بوند الكيرف نتاعهم الفوق. علاش؟ because of الليكويديتي بريميوم والديفولت ريسك بريميوم اللي زدناه. وفما ريمارك اخر the higher the default risk of the bond. For example باش تلقى bond rating نتاعها BBB default risk is higher than a bond rated AA. دونك ديما باش تلقى ال BBB bond اليالد نتاعها اكبر. معناتها الانفسترز require more compensation more interest to accept to invest their money on a riskier bond. دونك يعطي they demand اكثر interest. هكا علاش الكومبانيز with higher default risk يعطيو اكثر interest. حاجه اخرى نلقاو اللي the yield spread. شنو هو اليلد سبريد؟ اليلد سبريد هي هذه the difference between the treasury bonds yield
and the corporate bond yield spread اللي هو liquidity premium with default risk premium. نلقاو liquidity premium with default risk premium are higher the longer the maturity of the bond. ريتو هون الديفرنس بيناتهم مش كيما when the maturity is low وقت اللي maturity is high. نلقاو the higher the maturity, the years to maturity, the higher the default the yield spread. علاش؟ خاطر simply the default risk premium will increase with the maturity. Even for the same company كيف تلقى انت الكمباني عندها bond اللي الماتوريتي نتاعها 10 years compared to bond الماتوريتي نتاعها 4 years for example. ديما باش تلقى الديفولت ريسك بريميوم نتاع the same company اللي هي عندها the same rating مش كيما البوندز نتاعها اللي هما عامين ولا ثلاثه باش ترجع كيما 20 و30 سنه. كوكاكولا عندها even bonds اللي الماتوريتي نتاعهم 100 years. كوكاكولا الديفولت ريسك بريميوم نتاعها is very small خاطر الريسك انه باش يصير ديفولت الكمباني هذه بعد عام ولا بعد عامين is almost zero. But 1 year 100 years from now شكون يعرف باش يصير. دونك علاش الديفولت ريسك بريميوم يزيد مع الماتوريتي نتاع البوند. كيف the liquidity premium. Reselling in the market a bond with a maturity اللي هي 2 years ولا 3 years is easier than reselling a bond with a maturity of 30 years ولا 4 years. صحيح ما عندوش علاقة بالديفولت but الانفسترز في الماركت تلقى الليكويديتي نتاع البوندز اللي الماتوريتي نتاعهم الييرز تو ماتوريتي قريبة تلقى أكثر ليكويديتي من الماتوريتي نتاعهم بعيدة. هكا علاش كما قلت الييلد سبريد is higher with a high maturity. وهذا what explains the shape نتاع الكيرفز نتاعنا. هذا mainly يا جماعة our chapter 5 the determinants of the yield to maturity. If you have questions I'm here to answer.